Good morning, this is George from Montreal, and we are practicing the Shaolin sitting close again. So today I won't show you the new movements, so we just make some revision. And I would like to revise the Shaolin sitting close, monkey, the straight line, okay? So I take a little bit rest, and I will turn to my left. I just put my left hand in front of me and lift my left knee, preparing for the next movement. The monkey hang on the branch. Then keep the move, but on the horse riding stance. Then look back to the moon. So this is the difference, big difference between the straight line and the four door. There is a high kick for the monkey for the straight line, but not for the four door. So hit again. So look at me. I will kick to back a little bit high. Now I practice the four door. There won't be a kick like this. So most of the movements are the arms. Okay. So now the straight line. So I need more long distance. Bonjour, ça me fait plaisir de vous continuer à présenter les mouvements des griffes de traits animaux. Et je vais vous montrer principalement aujourd'hui la linéaire, le singe la linéaire. Et parce que d'après moi, le singe linéaire est plus difficile que les mouvements de quatre portes. Parce qu'on a besoin de faire un coup de pied un peu haut, à l'arrière. Okay? Je vais vous montrer maintenant la linéaire, le singe, et suspendu à une branche, ramasse la lune, et coup de pied, puis regarde la lune à l'arrière. Ok, ça c'est plus difficile. C'est la raison pour laquelle je pense que la linéaire est plus difficile que le quatre portes. Maintenant, je vais vous montrer les quatre portes. C'est plus simple. Presque tous les mouvements sont
accompli avec les mains. Добрый день, это Костя в Монреале. Я не буду показать новые движения, только покажу старые движения. Я показал только, раньше только. Это линейр объемный. Я думаю, это труднее, чем движение 4 ворота, потому что нам нужен удар avec ногой. Окей, теперь я вам покажу. Теперь я покажу 4 ворота. Почти все движения мы делаем avec рукой.好，大家好，今天我们不再介绍新动作，复习少林十三抓单趟的旧动作。我觉得少林十三抓单趟虽然动作少，但是身体运动幅度大，难度比少林十三抓四门要多要大。虽然少林十三抓四门的动作多一些。好，现在我慢慢的把少林十三抓单趟猴子这一块再演示一遍。第一个还是猿猴倒挂，它一开始就是猿猴倒挂。没有限股这事。接下来就是拜拨云摘月，不过这下是马步，不是弓步。下面呢就是回头望月，它要通过一系列的踢的用脚踢的动作来完成。先死腿，下面的硬腿上后腿，需要很长的距离。完了拍完再拍一遍，下面连三转。四门动作就简单多了，它只有上肢的运动，几乎没有踢的动作。我再演示一遍。看上肢动作，这就是猿猴线逃。筋骨，这是倒挂，线逃。碰坐，然后再是倒挂，拨云摘月，连三抓。好，今天我们就展示到这里，谢谢您的观看。Thank you so much for watching. Спасибо вам большое за гостей. И большое вам спасибо за то, что пришли смотреть. И 再见，拜拜，и до свидания.